Hola, buenos días. Soy Ruth, presento The Daily Word Builder. Estamos en página 186 of the Language Learning Journal, and if you'd like a copy of this, there's a link in the comments or in the description. In the description, para comprar uno de estos, para anotar tus estudios and track your studies. En página 186 tenemos la frase el justificante de pago. Pago means payment, and justificante is like the letter of proof. ¿Sí? Es un documento importante como el recibo o el comprobante de pago. El justificante de pago, dice en la página. Bueno, un justificante is like written proof. So you could say, no fui a clase, pero tengo un justificante de mi madre. Little note from my mum. Written proof. See? Justificar means to justify. La justificante de pago compruebe, it proves que tú has pagado. Now you might have a fine, una multa, and you might need to show, to prove. So you need to keep, guardar, el justificante de pago. Tiene tu nombre, tiene, por ejemplo, en el caso de una multa, a fine, tiene la autoridad, tiene la fecha, the date, ¿sí? Y tiene la cantidad de dinero que has pagado. El justificante de pago. Es todo para hoy. Hasta mañana. Adiós.